Hi dears, welcome back to the English class. Today we are going to learn tag questions, question tag. Okay, this is unit 12th standard, unit 3, grammar question tag. Okay, a tag question is a short question form added at the end of a declarative or an imperative sentence. Tag question அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னா, இப்போ தமிழில் வந்து அவள் ரொம்ப அழகாக இருக்கிறா இல்லையா அப்படி சொல்லி அழகாக இருக்கிறாள் அப்படின்றத நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள்ட்ட அதை யார்கிட்ட நம்ம பேசுகிறோமோ அவங்களையும் அப்படி தானே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்போம். அதுதான் வந்து tag question. அதே மாதிரி இங்கிலீஷில் isn't it, doesn't she, does she அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறது, அதுதான் வந்து tag question. A tag question is a short question. ஒரு சின்ன கொஷினாக இருக்கும், ரெண்டு வேர்டு தான் இருக்கும். ஒரு வேர்பும் வேர்பு ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் வந்து கொஷின் மார்க் இருக்கும். அதான் வந்து tag question is a short question form added at the end of a declarative. ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கும், அந்த சென்டென்ஸினுடைய எண்டில் அதை ஆட் பண்ணும். or an imperative sentence. We have 4 kinds of sentences: assertive, interrogative, imperative and exclamatory. In that 4 kinds of sentences, only for 2 kinds of sentences it may be applicable, for declarative and imperative. It is not for interrogative and exclamatory. Okay, that you have to remember. It is generally used to draw the attention of the listener to the sentence and to seek confirmation. This is to get someone to agree with you. நம்ம ஒருத்தங்க கிட்ட டயலாக் பேசிகிட்டு இருக்கோம், அவங்கள்ட்ட நம்ம பேசுகிற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு அவங்களையும் அக்ரி பண்ண வைக்கிறது அப்படின்னு வரும். டு சீக் கன்ஃபர்மேஷன், அதை வந்து உறுதிப்படுத்திக்கிறது, அப்படி தானா அப்படின்றத உறுதிப்படுத்திக்கிறது. டு எம்ஃபசைஸ் த பார்ட் யூ மேக் அப்படின்னு வரும். Okay, sometimes they are used to encourage a reply from the person who is spoken to. சில நேரத்தில் வந்து ஃபஸ்ட்டு சொன்னது வந்து டு சீக் கன்ஃபர்மேஷன், அவங்கக்கிட்ட இருந்து கன்ஃபர்மேஷன், இது உறுதியாக இது கரெக்டு தானா அப்படின்ற அந்த 70% ஆஃப் ஷியர் that doubt will be confirmed when he talks with the person who is near with him. Okay, sometimes they are used to encourage a reply from the person who is spoken to. Tag question சில நேரத்தில் வந்து பக்கத்தில் இருக்கிறவங்ககிட்ட நம்ம கேட்டதுக்கு பதில் வரும்படிக்கு என்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரியும் அந்த question tag அமையுது. Tag questions are commonly used in conversations and not usually in formal English. அது கான்வர்சேஷன்ஸில் தான் காமனாக யூஸ் ஆகும். ஃபார்மல் இங்கிலீஷ், தட் இஸ் ரைட்டிங், ஃபார்மலாக பேசக்கூடிய இங்கிலீஷில் இட் இஸ் நாட் அண்ட் நாட் யூஸ்வலி இன் ஃபார்மல் இங்கிலீஷ்னால் அந்த ஃபார்மல் இங்கிலீஷில் ரொம்ப இது வந்து பயன்படுத்தப்படாது. ஓகே, பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமெம்பர் வைல் ஃப்ரேமிங் டேக் கொஷின்ஸ். ஸோ நவ் லெட்ஸ் நோ ஹவு டு ஃப்ரேம் தட் கொஷின் டேக். Okay, that we are going to see. The first rule, the question tag always begins with an auxiliary verb or a modal verb. Question tags are formed with the same auxiliary or modal verb found in the main part of the sentence. Okay, see here, the question tag always begins with an auxiliary verb or a modal verb. So from this you have to understand this, you have to know what is an auxiliary verb and what are modal verbs, that you have to know, and then you can see that what is auxiliary and modal verbs. Okay, now let me show that. See here, auxiliary verb, be form, has form, do form. See here the forms of be, auxiliary verb. Auxiliary verb means these are the verbs which has no action. இதில் வந்து செயல் இருக்காது, வினை இருக்காது, but it shows the tense and it shows the tense of the main verb
and also acts as the helping verb to give the correct tense. Okay, this is only auxiliary verb. See here, be oda form is, am, or, was, were, has, have, had, do, does, did. These are 11 auxiliary verbs. Okay. So to this 11 auxiliary verbs, the negative adverb not is used, not is always used in contracted form. இதில் negative adverb not is added in the contracted form. Contracted form means ஒரு short form இங்கே வந்து not இங்கே நமக்கு add பண்ணுறாங்க. is கூட not சேரும்போது isn't. See here, am கூட not a short form போடும்போது amn't அப்படின்னு போடக்கூடாது. So only we are writing like this, aren't or ain't. These both things we have to use for amn't. Amn't என்றதை போடக்கூடாது. Okay, that you have to remember always. Then orக்கு aren't, hasn't, sorry, wasn't, weren't, and then hasn't, haven't, hadn't, do வந்து don't, doesn't, didn't. ஸோ நம்ம வந்து not contracted formula யூஸ் பண்ணும்போது ஓவை எடுத்துட்டு இன்ட்டுன்னு போடுறதுனால there we have to put apostrophe between n and t. Okay, that you have to remember. And then look at this modal verbs. There are 9 modal verbs and then 4 semi-modal or marginal modals. Okay, these are semi-modal or marginal modals. This is 4. See here, these modal verbs also should be used in the contracted form in the question tag. Can becomes can't, could becomes couldn't, will becomes won't. See here the spelling, willn't போடுவாங்க, அது தப்பு, won't. Shall becomes shan't, should becomes shouldn't. Mayக்கும் mightக்கும் அந்த ஷார்ட் ஃபார்ம் கிடையாது, mayn't mightn't கிடையாது. ஸோ அதை வந்து you leave this. Okay, then mustn't and couldn't. Okay, see the contracted form. These should be added at the end of the declarative form when we make the question tag. Look at the semi model. இதுலயும் உங்களுக்கு used to வராது, அந்த not add பண்றது வராது. Needn't, oughtn't, daren't. Okay, these are the auxiliary verbs and modal verbs, contracted form, which we are going to use at the end of the declarative sentence or imperative sentence to make question tag. Okay, have you understood this? You write this in your classwork note. Okay, now shall we move there? And look at these examples here. First we have seen that the question tag always begins with an auxiliary verb or a modal verb. Question tags are formed with the same auxiliary or modal verb found in the main part of the sentence. That we have seen. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாருங்க, he is smart. This is the declarative sentence. Here it is the subject, he is the subject, is the verb. What verb? Auxiliary verb. Now see declarative sentence. How to make question tag we should know. See this verb, this auxiliary verb with the contracted form isn't comes here, and then this subject should come here. Isn't he? Why we are adding this isn't, that I will tell you now, just now. And then we'll see that how to make this punctuation, that we are going to see. Okay, now look at the rule there. See here, punctuation. How to make the question tag.
A comma is added at the end of the statement and the tag begins with a small letter and ends with a question mark. See that on the end of the statement, at the end of the statement we have to put a comma. Statement கிட்ட comma போடணும் and the tag begins with the small letter. நம்ம கொடுக்கக்கூடிய question tag வந்து should start with small letter and ends with a question mark. Shall we see one example? See here. Look at this example. A comma is added at the end of the statement or declarative sentence. Then verb here comes. இங்கே வந்து not இல்லை அங்கே அதுக்கு ஒரு ரூல் இருக்குது சொல்கிறேன். And then subject comes at the back and then question mark. This is the frame of the tag question. Okay, have you understood? Comma, the question tag starts with small letter and then this not should be in the contracted form and then at last you have to put question mark. Okay, this is the punctuation of to framing the question tag. Then we are going to see how should the intonation should be when it is question tag. There should be some variation in our intonation that we are going to see now. For that also it is the rule. Look at the rule that. Look at this intonation. See here. Question tags are usually asked for agreement when the speaker already knows the answer. அதாவது பேசுகிறவருக்கு ஆன்சர் வந்து ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருந்தாலும் நமக்கு அதை கேட்குறவங்க வந்து அதுக்கு ஃபுல்லாக அக்ரிமெண்ட் பண்ணுறாங்களா அப்படின்றதுக்கு அது இருக்கலாம். Sometimes the speaker uses a tag question when he really wants to know the answer. சில நேரத்தில் அவருக்கு உண்மையாகவே ஆன்சர் தேவைப்படும், அதுக்காக இருக்கும். அப்படி உண்மையாகவே அவருக்கு ஆன்சர் தேவைப்படும் போது his intonation will be rising intonation. அவர் வந்து 90% ஆஃப் ஆன்சரை தெரிஞ்சிருந்து கூட இருக்கிறவங்களையும் அக்ரி பண்ண வைக்கும்போது that intonation will be falling intonation that we are going to see. Now I will give you an example for that. Okay, see that if the speaker asks a real question, he or she uses a rising intonation. His or her tone of voice rises. Rising intonation அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்குறோம். Rising intonation means 70% sure that someone will agree with you. So அது வந்து 70% ஆஃப் ஷியூரிட்டி தான் இருக்கும் அக்ரி பண்ணுறதுக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், see here, you are not sure and you want to know the answer. இதில் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் ஷியராக இல்லை, ஆனால் உங்களுக்கு அந்த ஆன்சர் தேவைப்படுது. ஓகே, இப்போ வந்து ஜான் ஒருத்தர் இருக்கிறான், அவன் வந்து இங்கிலீஷ் வந்து பேச மாட்டான். அதுதான் சுச்சுவேஷன். ஜான் வந்து இங்கிலீஷ் பேச மாட்டான் அப்படின்றதான் சுச்சுவேஷன். அப்படி இருக்கும்போது இங்கிலீஷ் வந்து அவன் பேசுவானா பேச மாட்டான்ற டவுட் இருக்குது. ஸோ யூ ஆர் நாட் ஷியர் அண்ட் யூ வாண்ட் டு நோ த ஆன்சர். அவன் இங்கிலீஷ் பேசுவானா பேச மாட்டான்னு கொஞ்சம் டவுட் இருக்குது. ஸோ 70% ஆஃப் ஷியர் தட் ஹி டசன்ட் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ். அப்போ தட் டைம் யுவர் intonation should be rising intonation. Okay, see here, for example, John doesn't speak English. Does he? That voice should be rising intonation. John doesn't speak English. Does he? That is rising intonation. Okay, look at the falling when we have to use the falling intonation that you have to see. If the speaker already knows the answer and expects only an agreement or confirmation. இப்போ வந்து 90% of sure that he doesn't speak. John வந்து பேச மாட்டான்றது 90% தெரியும். இருந்தாலும் நம்ம கூட இருக்கிறவங்க அதை அக்ரி பண்ணுறதுக்கு 90% தெரிஞ்சதுனால இப்போ எப்படி சொல்கிறாரு, John doesn't speak English. Does he? Okay, see now it is falling intonation. So if the intonation goes down, it means you are checking or confirming information that you are sure of. Okay, so it depends on the context and the meaning. When the speaker is almost sure of the statement,
It is falling intonation. When the speaker is not sure of the statement and he wants to confirm from others, that time the tone should be rise, so it is rising intonation. Okay, that's all. Now we will go to the next rule. Look at the next rule. See that that you have to remember these rules and all. Okay, first we have seen the punctuation we have seen, and the question tag always begins with an auxiliary verb that we have seen. I showed you example. Question tags are formed with the same auxiliary or modal verb found in the main part of the sentence. The subject of the question tag is personal pronoun except there, which is a substitute for the subject of the statement. And the question tag உரிய subject வந்து it should be in the personal pronoun. See here, personal pronoun அப்படின்னு சொன்னா சப்ஜெக்டில் வந்து ஒரு பேர் வரலாம். ஹரி, ஷீபா அப்படிலாம் பேர் வந்தால் கூட அந்த பக்கம் நீங்கள் எடுத்து போடும்போது isn't ஷீபா அப்படி போடக்கூடாது. isn't she அப்படின்னா அதுக்குரிய ப்ரொனவுனை தான் போடணும். ஓகே, I will show you that. The pronoun should agree with the number, gender and person of the subject of the statement. Okay, அந்த pronoun நம்ம போடக்கூடிய pronoun வந்து அதுக்குரிய number, gender and personக்கு தகுந்த வரையில் அது வந்து ஹீயா, தேயா, யூவா அப்படி சொல்லி நம்ம மாற்ற வேண்டியது இருக்குது. And then the negative adverb not is always used in contracted form that I showed you before itself. Okay, and then next rule, look at this. Look at this, how they are in the contracted form, auxiliary and modal verbs. This also I have showed you, isn't it? Now if the statement is in the affirmative, the tag it takes is usually negative. If the statement is negative, the tag it takes is positive. This is the main rule. Okay, statement வந்து positive, affirmative means positive. Statement வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும்போது டேக் வந்து இட் இஸ் யூஸ்வலி நெகட்டிவ். அங்கே வந்து நாட் வரும். அதாவது ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நாட் இல்லாமல் இருந்தால் டேக்கில் நாட்டுன்னு வரும். இஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் நெகட்டிவ், ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நாட் இருந்துச்சுன்னா the tag it takes is positive. Okay, look at the examples here. See here, he is smart. He is smart. See, this is the declarative sentence. Here no, not, அதாவது நெகட்டிவ். இதில் வந்து நெகட்டிவ் சென்டென்ஸில் திஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ். பாசிட்டிவ் எப்படி சொல்லணும்னா இங்கே நாட்டுன்னு இல்லாமல் இருந்தால் அது பாசிட்டிவ். ஓகே, see here, look at the sentence here. No, not, no adverb not is here. ஸோ நாட்டு இல்லாதனால இந்த கொஷின் டேக்கில் இந்த வேர்பை ஈஸ் எடுத்து போட்டுக்கணும். அந்த நாட்டை ஷார்ட் ஃபார்மை ஆட் பண்ணிக்கிட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் வந்து ப்ரொனவுனாகவே இருக்குது. ஸோ ப்ரொனவுனை எடுத்து போட்டுறணும். ஷார்ட் எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டரில் இருக்கும். அண்ட் தென் ரைட் கொஷின், புட் கொஷின் மார்க். Have you understood? But if it is not here, look at this, look at the sentence, this sentence, he is not smart. Here this is negative sentence because not adverb is here. So when we add question tag, we didn't put not இல்லை. ஓகே, இங்கே திருப்பி சொல்கிறேன், தமிழில் சொல்லணும். இங்கே நாட் இருந்தால் இங்கே போடக்கூடாது, இங்கே நாட் இல்லாட்டினா இங்கே போடணும். இதுதான் என்னுடைய ரூல். ஓகே, அண்ட் தென் இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து இங்கே ஹீயாகவே இருக்குது, நம்ம வந்து இங்கே ஹீ அப்படியே போடுறோம். பட் லுக் அட் திஸ் சென்டென்ஸ், ஜான்சன் கேன் ஸ்விம். கேன் இங்கே நாட் இல்லை, ஸோ இங்கே நாட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கேன்ட், ஜான்சன் அப்படி போடக்கூடாது. அந்த ஜான்சனுக்குரிய பர்சனல் ப்ரொனவுன் ஹீ, that only we have to use. If it is girl, we have to use she. If it is two persons here, plural, we have to put they here. Okay, see here, bears are dangerous. Bears, plural. So here, aren't they? Are is given. No, not is here. So aren't they? Sita and Geeta, here both two persons have been given. So will, not is, this is positive sentence, so we have to put negative tag. Won't they? Have you understood? See here, cannot, not is here, but here it is not added. Can he? Bears are not dangerous, not is here.
Are they? Sita and Geeta will not come. Not is here. Will they? Okay. Have you understood how to make question tag? I hope you have understood well. And we'll see some other rules in that when we are writing question tag. That you have to keep it in your mind, some points that we are going to see in your book. Okay. Look at the example here. Mr. Ranjit is a great scholar. Here is auxiliary verb is there, so we have put isn't he. You can complete this project in a week, can't you? Ahalya will never. See here, look at this one. இங்கே நீங்கள் வந்து இந்த சென்டென்ஸில் பார்க்கும்போது நாட் இல்லை, பார்த்தீங்களா? நாட் இல்லை. நீங்கள் வந்து இதை பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிடுவீங்க. பட் நெவர் அந்த வேர்டு வந்து இங்கே நெகட்டிவ். இந்த நெவர்ன்றது நெகட்டிவ், அதுக்குள்ளே நாட் இருக்குது. அதனால தான் இங்கே நாட் ஆட் பண்ணல, வில் ஷி அப்படின்னு போட்டுக்கிறாங்க. ஸோ லுக் அட் திஸ் ஆல்சோ யூ ஹாவ் டு note this in your classwork. I will show you some negative words, negative phrase and negative words that I will show you, that you have to write it in your classwork. Okay, now look at that. See here, negative: no, not, neither, never, no one, none, nor, nothing, nowhere, few, hardly, little, rarely, scarcely, seldom, nobody. These are negative words. ஸோ இது வந்து அந்த டெக்ளரேட்டிவ் சென்டென்ஸில் வரும்போது இது வந்து நெகட்டிவ். நான் இப்போ ஹார்ட்லி வந்திருக்கோம், அது நீங்கள் பார்த்துட்டு நாட் இல்லை, நாட்டுன்னு கொடுக்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆவீங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ். ஸோ யூ ஹாவ் டு கீப் இட் இன் மைண்ட், தீஸ் ஆர் த நெகட்டிவ் phrase or words, and then use the question tag correctly. Okay, now let's go to the book again. Now listen, next rule: if the main part of the sentence doesn't have an auxiliary verb or a modal verb, the question tag is formed with the appropriate form of do based on the tense of the main verb and the number of the subject. See this rule. This rule is, இப்போ நம்ம வந்து auxiliary verb modal verb இருக்கிறத தான் பார்த்தோம். சில இடத்துல ஆக்ஸிலரி வெர்பு மாடல் வெர்பு வராமல் ஆக்ஷன் வெர்பு வரும். ஆக்ஷன் வெர்ப் அப்படின்னு சொன்னால் வினைச்சொல். அதாவது ஆக்ஷன் வெர்ப்னா ஈட்ஸ், ட்ரிங்க்ஸ், பிளேஸ், ரைட்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லாமே. ஓகே, இந்த நம்ம செய்யக்கூடிய செயலை குறிக்கிறது, வினையை குறிக்கிறது வினைச்சொல் சொல்கிறோம்ல, அது மாதிரி வினைச்சொல்லாக வரும்போது தேர் வி ஹாவ் டு யூஸ் த ஆக்ஸிலரி வெர்ப் ஃபார்ம் டூ ஃபார்மை வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணணும். That also I'll make it clear. Now look at this. See this examples. The cuckoo sings beautifully, doesn't it? See here, இங்கே வந்து auxiliary verb இல்லை. is, am, or, was, were, has, have, had, அதெல்லாம் இல்லை. ஸோ இங்கே வந்து வினை சொல்லா வந்துருக்கு. சிங்ஸ், பாடுகிறாள். ஓகே, அந்த மாதிரி வினை சொல்ல வரும்போது நம்ம டூ ஃபார்மை யூஸ் பண்ணணும். ஸோ சிங்ஸ்ன்றது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். அந்த ப்ரெசன்ட் டென்ஸை எடுத்து டஸ் ப்ளஸ் சிங் அப்படின்னு பிரிக்கணும். இதுக்குள்ளே இந்த சிங்குக்குள்ளே டஸ் அப்படின்ற ப்ரெசன்ட் டென்ஸை நம்ம பிரிச்சுக்கணும். டஸ் ப்ளஸ் சிங்னு பிரிக்கணும். பிரித்த உடனே சிங்குசன்ட் நாட் அப்படின்னு நம்ம போட முடியாது. ஸோ சிங்ஸுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டஸ்ஸை எடுத்து டசன்ட், குக்குக்குரிய ப்ரொனவுன் இட் அப்படின்னு போடணும். குக்குன்னே போடக்கூடாது. குக்குன்றது ஒரு பேர்டு, குயில், அதனுடைய அக்ரிணை வந்து இட். ஓகே, அதனுடைய ப்ரொனவுன் வந்து இட். ஸோ டசன்ட் இட் அப்படின்னு எழுதணும். ஓகே, அப்போது இது நல்லா கவனிங்க, திருப்பி சொல்லித்தரேன். இங்கே இருக்கக்கூடிய டென்ஸ் வந்து ஒன்று ப்ரெசன்ட் டென்ஸாக இருக்கும், இல்லைனா பாஸ்ட் டென்ஸாக இருக்கும். வேறு டென்ஸ்லையும் வரும், ஆனால் இந்த இதில் பார்த்துக்கோங்க. அப்போது இந்த ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வந்து சிங்ஸும் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் தான், சிங்கும் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் தான். எதுக்கு சிங் அப்படி வருதுன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க. இங்கே இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் வந்து ஹீ, ஷீ, இட் அப்படின்னு வரும்போது இங்கே சிங்ஸ் அப்படின்னு எஸ் வரும் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில். ஓகே, இந்த சிங் எங்கே வருதுன்னா ஐ, வி, யூ, தே
அப்படி இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட்டுக்கு எஸ் போடக்கூடாது, சிங்குன்னு போடணும். திஸ் இஸ் த ரூல் ஃபார் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். ஸோ ப்ரெசன்ட் டென்ஸே 2 இருக்குது பாருங்கள், கன்ஃபியூஸ் ஆக தேவையில்லை. சிங்ஸ் வந்து ஹீ ஷீ இட்டுன்ற ப்ரொனவுனுக்கு வர்றது, சிங் அப்படின்றது ஐ வி யூ தே அப்படின்ற ப்ரொனவுனுக்கு வருது. அதனால தான் இங்கே சிங்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கோம். அங்கே அந்த சிங்ஸ்ன்னு வந்தால் டஸ் ப்ளஸ் சிங்குன்னு பிரிக்கணும். சிங்கு வந்துச்சுன்னா டூ ப்ளஸ் சிங்குன்னு பிரித்து டோன்ட் தே அப்படின்னு போடணும். ஓகே, நவ் லுக் அட் திஸ் sang. திஸ் இஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ். ஓகே, பாஸ்ட் டென்ஸ் வரும்போது டிட் ஃபார்மை யூஸ் பண்ணணும். டிட் ப்ளஸ் சிங்குன்னு எடுத்து போட்டு didn't they அப்படின்னு போடணும். we understood? didn't அப்படின்னு சொல்லலாம், didn't அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, that you have to remember. I hope you have understood well. அதாவது ஆக்ஸிலரி வேர்பு வந்தாலும் மாடல் வேர்ப்ஸ் வந்தாலும் ரொம்ப ஈஸி. அதில் நம்ம கான்ட்ராக்டட் ஃபார்ம் எடுத்து போட்டுறணும். பட் இஃப் இட் இஸ் ஆக்ஷன் வேர்ப் கம்ஸ், we have to see whether it is present tense or past tense. If it is present tense, whether the verb add with yes, we should separate this into does plus sing. Whether the verb without yes, do plus sing. If it is past tense, you have to use did form. Okay, that's all. Now let's go to the book. So this rule is we have seen this rule with example, isn't it? For here also some examples are given. We have seen Mahati sings very well. She sings, present tense. So singular subject Mahati ஒரு singular. So doesn't she? Sings வந்து does s வந்திருக்கா, does போட்டுருங்க. doesn't she? These girls, these are plural. இது வந்து plural. இங்கே சிங்கு தான் வந்திருக்கு. ஸோ டோன்ட் தே அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். Look at the next past tense. These girls sang very well yesterday. Sang, past tense. So didn't they? That. Okay. And then next rule. The subject hidden in an imperative sentence is always you, and so the subject of the question tag is also you. இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் கட்டளை வாக்கியம் அப்படின்னு அர்த்தம். நீங்கள் தமிழில் வந்து தமிழ்லையும் வாக்கியத்தினுடைய வகை இருக்குது. அதில் ஒரு வினா வாக்கியம் அப்படிலாம் வரும். அதில் கட்டளை வாக்கியம், உணர்ச்சி வாக்கியம் அப்படிலாம் வரும். நம்ம இப்போ கட்டளை வாக்கியம்ன்றதா இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ். இந்த கட்டளை வாக்கியத்தில் என்ன வரும்னா, கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வா, அந்த கதவை மூடு, ஒழுங்கா படி, தயவுசெய்து எனக்கு உன்னோட கொஞ்சம் பணம் கொடு. ஸோ இந்த இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸில் ரிக்வெஸ்ட் வரலாம், சஜஷன் வரலாம், ஆப்ளிகேஷன் வரலாம், இன்விடேஷன் இதெல்லாம் வரலாம். இந்த மாதிரி வரும்போது நம்ம வந்து அந்த கட்டளையாக ஒருத்தங்கிட்ட சொல்லும்போது நம்ம முன்னாடி ஒருத்தங்க இருக்கிறாங்க அவங்கக்கிட்ட தான் சொல்லுவோம். அப்போ முன்னாடி இருக்கிறவங்கள வந்து எப்போவுமே வந்து நம்ம இது யூ அந்த ப்ரொனவுன் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதுக்குள்ளே யூ வந்து மறைஞ்சிருக்கு. அந்த இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸில் யூன்றது ஹிடனாக இருக்குது. நீங்கள் வந்து எல்லாத்துக்குமே யூ தான் போடணும். ஓகே, இங்கெல்லாம் பாருங்கள், இங்கே என்ன சப்ஜெக்ட் இருக்கோ அதை தான் நம்ம இங்கே போடும். இங்கே மகதி இருக்குது, அது வந்து மகதி வந்து கேர்ளாக இருக்கிறதுனால ஷீன் போடுறோம் இங்கே. ஆனால் பாயாக இருந்தால் ஹீ போடுவோம். ப்ளூரலாக இருந்தால் இங்கே பாருங்கள் தே போட்டிருக்கோம். ஆனால் இந்த இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸில் மட்டும் எல்லாத்துக்குமே யூ தான் போடணும். அதுக்குள்ளே யூ மறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு இந்த ரூல் சொல்லுது. ஓகே, லுக் அட் த நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ். நெக்ஸ்ட் ரூல், இம்பரேட்டிவ் சென்டென்சஸ் தட் எக்ஸ்பிரஸஸ் a polite request, obligation. Obligation means duty or commitment. நம்ம கடமையை சொல்கிறது. சஜஷன்னா நம்ம ஒரு ஆலோசனை சொல்கிறது. இன்விடேஷன், இன்வைட் பண்ணுறது. இம்பேஷன்ஸ், அதாவது எரிச்சல் ஆகிறது, பொறுமை இழந்து பேசுகிறது. கொஞ்ச நேரம் என்னை சும்மா இருக்க இல்லை விடுவியா அப்படின்றது இம்பேஷன்ஸ். வார்னிங், எச்சரிப்பு கொடுக்கறது. இந்த மாதிரி வரதெல்லாம் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ். நம்ம வந்து இதை பேசும்போது முன்னாடி இருக்கிறவங்ககிட்ட தான் அதை எரிச்சலோடு சொல்லுவோம். அதில் சப்ஜெக்டே வராது. ஸோ எல்லாத்துக்குமே we have to use the subject you that we are going to see. Look at the examples here. Look at this. Take will or would as verbs in the question tag. அங்கே வந்து வேர்பும் இருக்காது. வேர்ப் வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் தான் இருக்கும். அங்கே வந்து நம்ம will or would அங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay, look at the example here.
This is the request, polite request. Please bring me a glass of water. Would you? Will you போடலாம் இங்கே. எனக்கு ஒரு தண்ணி எடுத்துகிட்டு வா, வருவியா? எடுத்துகிட்டு வருவியா? வருவில அப்படின்னு சொல்கிறது அதான் இந்த இது. ஸோ இந்த இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ்க்கு வந்து வில் யூ ஆர் வுட் யூ, எல்லாத்துக்குமே யூ தான் வருது பாருங்கள். லாஸ்ட் எல்லாத்துக்கும் யூ தான் போடணும். வில் ஆர் வுட் போடுறோம் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ்க்கு. ஓகே, ஆல்வேஸ் ஃபாலோ த டிராஃபிக் ரூல்ஸ். திஸ் இஸ் ஆப்ளிகேஷன். இது வந்து உன்னோட கடமை, இது உன்னோட டியூட்டி, யுவர் கமிட்மெண்ட். ஆல்வேஸ் ஃபாலோ த டிராஃபிக் ரூல்ஸ். இங்கே பாருங்கள், இங்கே வந்து ஆப்ஜெக்டே சப்ஜெக்டே இல்லை, ஒன்லி வேர்ப் இருக்குது. இது வந்து அட்வர்ப் அட்ஜாங்க்ட்டு. ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது, சப்ஜெக்ட் இல்லை. அதில் நம்மளால் எல்லாத்துக்கும் யூ போடணும். வில் ஆர் வுட் யூ. ஓகே, ஜாயின் அஸ் ஃபார் லஞ்ச் டுமாரோ. இது இன்விடேஷன். நாளைக்கு என் கூட வந்து நீங்கள் சாப்பிட வாங்கன்னு சொல்லி இன்வைட் பண்ணுறது. வில் யூ, வருவீங்களா அப்படி சொல்கிறேன். டோன்ட் எவர் மெடில் வித் மை பேப்பர்ஸ். திஸ் இஸ் த வார்னிங். டோன்ட் எவர் மெடில் வித் மை பேப்பர்ஸ். வில் யூ அப்படின்றது. அப்புறம் ஸ்டாப் க்ரையிங். வில் யூ. அது அவங்க ஒருத்தங்க அழுதுகிட்டே இருந்தால் நமக்கு எரிச்சல் ஆகும், அந்த இம்பேஷன்ஸ் ஆகும். அழுகை நிப்பாட்டுவியா? வில் யூ அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறது. இந்த மாதிரி வரக்கூடியதெல்லாம் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ். அதுக்கு எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே யூ தான் வரும். The pronoun they is used if the subject of the sentence refers to people or animals or things in plural. இப்போ they வந்து எங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால், இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து த யங்குன்னு சொல்லும்போது யங்காக இருக்கக்கூடிய எல்லா யுத்தையும் குறிக்குது, எல்லா வாலிபர்களையும் குறிக்குது. த யங் ஷுட் லேர்ன் டு டேக் அப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். ஷுட் இருக்குது, நாட் இல்லை. ஷுடன்ட். இந்த யங்குக்கு பதிலாக தே. நிறைய பேரில் ப்ளூரலாக இருக்கிறதுனால நம்ம தே போடுறோம். த டாய்ஸ் இன் த பாக்ஸ் ஆர் நாட் நியூ. இப்போ டாய்ஸ்ன்னு இருக்குது, அது அக்ரிணை. நம்ம இங்கே எதுக்கு தே போடணும் அப்படின்னு சொல்லி கூட நம்ம யோசிக்கலாம். ஆனால் அங்கே போட்டுக்கலாம், ஆர் தே. Here not is here, so or they. Okay, this is the rule. Next rule, though the subjects someone, somebody, anyone, anybody, no one, nobody, everything, everyone and everybody are singular in meaning, the pronoun they is used in the question tag. So you look at this rule well. இந்த கொடுத்தக்கூடிய சப்ஜெக்ட்ஸ் someone, யாராவது ஒருத்தங்க அப்படின்னு தான் வருது. அப்போ ஒருத்தங்க சிங்குலர் தான் குறிக்குது. சம்படி ஒருத்தங்க தான். எனி ஒன், எனிபடி, நோ ஒன், நோபடி, எவ்ரி திங், எவ்ரி ஒன் அண்ட் எவ்ரிபடி, இதெல்லாம் சிங்குலர் சப்ஜெக்டாக இருந்தால் கூட கொஷின் டேக் ஆட் பண்ணும்போது இப்போ வந்து லுக் அட் திஸ் எக்ஸாம்பிள். நோபடி ஹேஸ் அரைவ்ட் எட். ஆக்சுவலாக இது சிங்குலர். அப்போ நம்ம இங்கே வந்து ஹேஸ் இட் அப்படின்னு போடக்கூடாது. ஹேஸ் அரைவ்டு வந்துக்கிறதுனால இங்கே வந்து நோபடி சிங்குலராக இருக்கிறதுனால இங்கே ஹேஸு. நம்ம இங்கே இந்த ரூல் படி பார்த்தா சிங்குலராக இருந்தால் கூட we should add in the question tag plural subject they. plural pronoun they போடணும். அப்படி they போடுறதுனால has becomes have. எதுக்கெல்லாம் have வரும்? ஐ, வி, யூ, தேக்கு have வரும். இங்கே தே வந்திருக்கு, அதனால நம்ம இங்கே ஹேவாக மாற்றிருக்கோம். இங்கே ஹேஸ் கொடுத்துருக்கு, நம்ம ஏன் இங்கே ஹேஸே போடலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு டவுட் வரும். திருப்பியும் கவனிங்க, இங்கே கொடுத்துருக்கு பாருங்கள். தோ த சப்ஜெக்ட் சம் ஒன், சம்படி, எனி ஒன், எனிபடி, நோ ஒன், நோபடி, எவ்ரி திங், எவ்ரி ஒன் அண்ட் எவ்ரிபடி, தீஸ் ஆர் சிங்குலர். இதெல்லாம் சிங்குலர். அப்போது இங்கே நோபடி இஸ் சிங்குலர். சிங்குலராக இருக்கும்போது ஹீ, ஷீ, இட்டுக்கு ஹேஸ் வரும். ஸோ இது வந்து சிங்குலர், ஹியர் ஹேஸ் வந்திருக்கு. ஆனால் நம்ம கொஷின் டேக்கில் வந்து இந்த ரூல் படி சிங்குலராக இருந்தால் கூட அதுக்குரிய கொஷின் டேக்கில் வந்து ப்ரொனவுன் வந்து ப்ளூரலாக போடணும், அதான் ரூல். அப்போ இப்போ ப்ளூரலாக தேன் மாற்றினதுனால ஹேஸ்ன்ற வேர்பு ஹேவ் அப்படின்னு மாறியிருக்கு. ஓகே, லுக் அட் திஸ். எவ்ரி ஒன் வில் அட்டெண்ட் த பார்ட்டி. Here everyone is singular, but we have to put they. இட்டுன்னு போடக்கூடாது. ஓகே, அல்லது ஹீன்னு போடக்கூடாது. வில் இருக்கு, ஓன்ட் தே அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். ஓகே, the pronoun it is used in the question tag when the subject of the statement is a thing or an animal in singular form, something, anything or nothing, this or that. So the pronoun it. அப்புறம் இட்டை எதுக்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, a thing or animal. நம்ம வந்து தமிழில் அக்ரிணை அப்படின்னு படிச்சிருப்போம்.
அந்த அக்ரிணையில் வந்து உயிரில்லாத பொருட்களும் விலங்குகளும் அனிமலும் இதான் வந்து அக்ரிணை. அதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து ப்ரொனவுன் ஈட்டுன்னு போடணும். அப்புறம் வேறு எதுக்கெல்லாம் இட்டு போடணும்? சம்திங், எனிதிங், நத்திங், திங்குன்னு வருதா, இதுக்கெல்லாம் வந்து இட்டு போடணும். திஸ் ஆர் தேட், இது அல்லது அது, அதுக்கும் இட்டு தான் போடணும். அதுக்கு லுக் அட் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஹியர். Look at this. The peacock is the national bird of India. The peacock, this is bird. இது வந்து ஒரு அனிமல், ஒரு பேர்டு. ஸோ இப்படி பேர்டை யூஸ் பண்ணுறது அது அக்ரிணையில் வரும். ஸோ isn't it? Okay. The blue frog, this is also உயிரில்லாத ஒரு பொருள். Okay, so the blue frog was more expensive than the pink one. Wasn't it? Something, thing வந்துச்சுன்னா something, anything, nothing எல்லாம் வந்துச்சுன்னா it. Something has gone wrong in the circuit. இங்கே has இருக்கு, not இல்லை. Hasn't it? Okay, this is not your dad's car. This கொடுத்துருக்கு, thisக்கும் thatக்கும் it தான் போடணும். So is it? Okay, have you understood? See, look at the next rule. When the statements begin with there, the same is used as the subject of the question tags too. இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் தேர்னு ஆரம்பித்தா கொஷின் டேக்லையும் தேர் அப்படின்னு முடிக்கணும். See here, there is not much time left. Is there? தேர்னே முடிச்சிடணும். Okay. There was a pond beside the temple. Wasn't there? There தான். Okay. This is look at this rule also. Let's go to the next rule. This one I have taught you before itself. The words hardly, scarcely, rarely, barely and seldom. I have shown you many things. No one, nobody, nothing, never. These I have first shown you to write in your classwork, no? So this also again it is given or considered as negatives and therefore take positive question tags. இதெல்லாம் நெகட்டிவ், அதனால question tagல பாசிட்டிவாக போடணும். Look at this example. We rarely visit our native town. See here, rarely. ரேர்லியில் வந்து நீங்கள் பார்க்கும்போது இங்கே நாட்டே இல்லைன்னு நினைக்கக்கூடாது. அதுக்கு தான் உங்களுக்கு நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ்லாம் மனப்பாடம் பண்ண சொல்லிக்கிட்டேன். நீங்கள் இந்த நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ்னு பார்த்தோன்னே இதுக்குள்ளே நாட் இருக்குது. ஸோ இங்கே நாட்டை ஆட் பண்ணக்கூடாது. விசிட், இது வந்து ஆக்ஸிலரி வெர்பும் இல்லை, மாடல் வெர்பும் இல்லை, ஆக்ஷன் வெர்ப். ஸோ திஸ் இஸ் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். டூ ப்ளஸ் விசிட்னு பிரிச்சுக்கோங்க. டு வி அப்படின்னு போடணும். அஜித் seldom speaks in English. Seldom is negative. So speaks வந்து does plus speak. Does he? Okay. Look at the next rule. Statements having a little or a few are positive and therefore they take a negative tag. Statements having little or few are negative and therefore take a positive tag. Look at this rule clearly. Well, look at this. A little, a few. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. A little அதில் an வந்துச்சுன்னா அது வந்து பாசிட்டிவ். A little, a few வந்துச்சுன்னா அது பாசிட்டிவ். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, என்கிட்ட கொஞ்சம் இருக்குது. I have a little food. I have a little sugar அப்படின்னு சொல்லும்போது என்கிட்ட கொஞ்சம் சுகர் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். ஆனால் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஹேவிங் லிட்டில், இங்கே ஏ இல்லை பார்த்தீங்களா, லிட்டில் ஆர் ஃபியூ, இப்படி ஏ இல்லாமல் வந்துச்சுன்னா நெகட்டிவ். அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். அதாவது ஐ ஹாவ் ஏ லிட்டில் சுகர்னா என்கிட்ட கொஞ்சோண்டு தான் சுகர் இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். ஐ ஹாவ் லிட்டில் சுகர் அப்படின்னு சொன்னால் என்கிட்ட சுகரே இல்லை அப்படின்றது தான் அதனுடைய அர்த்தம், நெகட்டிவ். புரியுதா? அப்போ ஏ லிட்டில் ஏ ஃபியூ வந்துச்சுன்னா அது வந்து பாசிட்டிவ், நம்ம நாட் ஆட் பண்ணணும். வெறும் லிட்டில் வெறும் ஃபியூ வந்துச்சுன்னா அது நெகட்டிவ். ஸோ அந்த கொஷின் டேக்கில் பாசிட்டிவாக நம்ம எழுதணும். லுக் அட் த எக்ஸாம்பிள் ஹியர். A few germs can be viewed through this microscope. பார்த்தீங்களா, a few, this is positive. ஸோ பாசிட்டிவ் வந்ததுனால இங்கே வந்து கேனை எடுத்து நாட் அ ஷார்ட் ஃபார்மில் ஆட் பண்ணி can't germs, can't they அப்படி போட்டுக்கிறாங்க. ஓகே. தென் நெக்ஸ்ட் example. Little, here no a இல்லை,
a littleனு கொடுத்திருந்தா தான் இது வந்து பாசிட்டிவ். a இல்லாமல் வெறும் லிட்டில் கொடுத்தா திஸ் இஸ் நெகட்டிவ், ஒன்றுமே இல்லைன்னு அர்த்தம். ஸோ இங்கே நெகட்டிவாக இருக்கிறதுனால இங்கே நாட்டை ஆட் பண்ணலை. ஓகே, do they அப்படின்னு போட்டுக்கிறாங்க. that you have to remember. This is very important. Okay, and then look at the next rule. The appropriate form of be is used if the statement contains a be verb. The be forms is, or, was, were, or repeated in the tag. The verb am in the statement takes aren't as its tag ain't. இது நான் முதல்ல சொன்னேன். am கூட not சேர்க்கும்போது amn't அப்படின்னு சேர்க்கக்கூடாது. அதை வந்து aren't, ain't அப்படின்னு வச்சு aren't I அப்படின்னு சொல்லலாம், ain't I அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். This I have taught you previous in the beginning itself. And then ஆனால் am not கொடுத்தாங்க வச்சுக்கோ. Look at the example I am giving now. I am a teacher. Aren't I or ain't I அப்படின்னு போடணும். am நான் வந்து am வந்து பாசிட்டிவாக கொடுத்துக்கிறேன். நீங்கள் கொஷின் டேக்கில் aren't I or ain't I அப்படின்னு போடணும். ஆனால் I am not a teacher அப்படின்னு வரும்போது நீங்கள் ஆர் போடக்கூடாது. அங்கே am கூட நாட்டை வந்து ஷார்ட் ஃபார்மில் போடலை. I am not a teacherன்னு வரும்போது நீங்கள் கொஷின் டேக்கில் am I அப்படி தான் போடணும். அங்கே நாட் இருந்துச்சுன்னா am I யூஸ் பண்ணிக்கலாம். am கூட ஷார்ட் ஃபார்மில் நாட் ஆட் பண்ணாமல் இருக்கும்போது தான் aren't I or ain't I that you must use. Okay, look at the examples. See here, is not used in formal English. Am I not is very formal. I am a very honest and humble being. See here, I am இங்கே பாசிட்டிவாக இருக்குது. ஸோ aren't I or ain't I அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். ain't I. ஓகே, இப்போ I am not a very honestன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா, I am not இங்கே நாட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அப்போ நீங்கள் ஆர் போட தேவையில்லை, am I அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். ஓகே, and then look at the next rule. Sentences that begin with let's take shall we as the question tag. The let's or letters அப்படின்னு ஆரம்பித்தாலே நீங்கள் ஒன்றுமே யோசிக்க தேவையில்லை, shall we அப்படின்னு போடுறோம். That's all. Okay, look at this example. Let's close our eyes and meditate for some time. Let's வந்திருக்கு shall we. இங்கே பாருங்க, let's all go to the beach this evening. Let's வந்திருக்கு shall we. Okay, மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க. let's வந்தால் shall we. Look at the next rule. Sentences that begin with each of, either of, neither of, both of, and all of take plural pronouns as the subject in the question tag. இந்த each of, either of, neither of அப்படின்றது ஒரு குரூப்பில் இருக்கக்கூடியவங்கள சொல்கிறது. பாருங்க, ஈச் ஆஃப் த குரூப் அப்படின்னா ஒரு குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தங்களையும் சொல்கிறது. அப்போ அது ப்ளூரல் ப்ரொனவுன்ஸ் அதுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும். பாருங்க, எக்ஸாம்பிள், நெய்தர் ஆஃப் மை டூ பிரதர்ஸ் ஹெல்ப்ட் மீ இன் தட் சிச்சுவேஷன். நெய்தர் ஆஃப் மை டூ பிரதர்ஸ்னால் ரெண்டு பேர் அது குரூப்பில் சொல்கிறது. ஸோ டிட் தே. ஓகே, ஆல் ஆஃப் அஸ் ஆர் நாட் எலிஜிபிள் டு அப்ளை ஃபார் திஸ் கோர்ஸ். இப்போ இங்கே நிறையா பேர். ஸோ ஆர் வி. ஓகே, first itself I have taught you this punctuation and we have seen the intonation also. Now that's all. I hope you have understood well. Now look at this. I will teach you, I will give you the answer for this first 5 questions and then you will do the remaining thing as homework. Okay, now look at the first question. The children are very happy today. See, the children subject is plural, are is auxiliary verb, so you have to put the question tag aren't they. Okay, you have not returned my books yet. Have not inge irukku, so here have you, that is the question tag. We enjoyed the trip very much. Enjoyed is past tense, so you have to, this is a action word, so you have to separate this enjoyed with do form. So did plus enjoy, so you have to put the question tag didn't we or didn't we, that you have to add here. Now look at this fourth one. Let's clean the shelves this weekend. I told you, if it comes let's,
close your eyes and put that shall be. அதுக்காக கண்ண மூடிட்டு எழுதாதீங்க. அந்த மாதிரி லெட்ஸ் வந்தாலே shall be ன்னு போட்டுறணும். அவ்வளோதான், நீங்கள் ஒன்றும் அங்கே பார்க்க தேவையில்லை. Fifth one, my mother rarely travels by bus. See here, rarely is negative. இது நெகட்டிவ். இங்கே நாட்டே இல்லை நினைக்காதீங்க. rarely, scarcely, hardly, no one, nobody, never, அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு என்னென்ன நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் காமிச்சோன்னா இங்கே நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸ் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ இங்கே நாட் இருக்குது. ஸோ இந்த ட்ராவல்ஸ் இஸ் ஆக்ஷன் வேர்ப். ஸோ யூஸ் டஸ் ஃபார்ம் ஹியர் பிகாஸ் எஸ் இஸ் தேர். ஸோ டஸ் ஷீ, மை மதர்னு போடக்கூடாது, அவங்க வந்து லேடி. ஸோ யூ ஹாவ் டு யூஸ் த ப்ரொனவுன் ஷீ ஃபார் மை மதர். Does she? That like you must use. Okay, so remember these rules, and if you use these rules I have given so far, that you have to keep it in your mind, and when you write the question tag as test, everything will be correct if you think and write. Okay, so you have to do this remaining questions, these questions as homework. Task 1, page number, see, look at the page number here, 81, page number 81. Task 1, you have to do homework, and this is very simple homework, only 15 questions are there. So you have to do you have to write page number 92. You take in your book page number 92, the poem All the World's a Stage, that poem question answers. Task 4 and 4, 5 and 6. Okay, task 4, page again I am telling you, listen, page number 92. Task 4, read the poem once again carefully and identify the figure of speech that has been used in each of the following lines from the poem, that figure of speech. And task 5, pick out the words in alliteration in the following lines. And then task 6, read the given lines and answer the questions that follow. அதில் வந்து A, B, C 3 questions are there. So you must do this page number 81, task 1 and 2, and then page number 92, task 4, 5, 6, that you have to write and send it to me, the snap of your homework, personally through WhatsApp. Okay, and then we'll meet you in the next class. Thank you.